we'll start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדשנו ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש ודעת אנוכנו בסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולמודנו וזה נחת רוח כתוב כזה כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו ניצות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמותם וקדושתם אמרת לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדון אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאמר לי רצון ופי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. תיקוני זוהר, תיקון 19. שלום. תיקון 19, we are in verse עין דלת, מעלות סולם. והבן אמן. Let's understand the word amen. After we say Kaddish, or after we say blessing, מה זה אמן? What is אמן? זיווג. מה זה זיווג? A combination, a unification. של זון, זכר ונקבה. When we say זיווג, there is different type of זיווגים, different type of connection. In this case is the זיווג between male and female. המרומז that we hint by the name Avaya and Adni. We know Avaya, י' כו' תת שגמתן, and Adni, because it's the same gematria, 91. So Adni is 65, Avaya is 26. כמניין אמן. So it's a העונה אמן בכל כוחו. Somebody who's answer amen with all his power. What does all his power mean? היינו בכל כוונתו, כפירש רש"י. רש"י explains במעלות הסולם רב יהודה צבי ברנדו and say, רש"י explain with all his כוונה, with all his meditation, with all his awareness, with all his consciousness. הוא מפרש, explanation. הוויה פשוטה הוא בכתר. When we talk about י' כו' as it is, just י' כו' no additional things to it, it's in keter, it's in the level of keter, the level of the crown. מה זה, what is keter? היינו השורש לכל, is the root for everything. שהיה קודם שנברא העולם, and it was before the creation. If you remember, in תרבות הספירות, טרם שנבראו הנבראים, that's י' כו' that's the keter. היינו, אין סוף ברוך הוא לפני הצמצום. We also call it אין סוף, אין סוף translate into the endless, ברוך הוא, blessed be he, before the צמצום. And of course, those of you who don't know the word צמצום or more than that, has to study. לפני הצמצום, before the צמצום, before the contraction. הוא אין סוף, הוא סוד האור, ושמו הוא סוד הכלי, שהוא הרצון. So it say, ביום ההוא יהיה אחד ושמו אחד, השם אחד ושמו אחד. מה זה אחד ושמו אחד? האור עצמו, אוקיי? הוא סוד. הוא, when it say the word הוא, E-H-E, הוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא, E, will be אחד, will be one, is the light. שמו, his name is the כלי. מה זה כלי? What is a כלי? What is a vessel? רצון. רצון. We study it also in תלמוד הספירות. והרמז, כשמו בגימטריה רצון. How do we come into the שמו, his רצון, to his name is actually the desire, his name is actually the vessel, because שמו, in גימטריה, in numerically value, is רצון, desire. לבד, בכתר, בסוד הוא ושמו אחד. All of it is happening in כתר, he and his name are one. כשברא העולם אחר הצמצום, when the creation of the world began after the צמצום, after the construction, not construction, contraction, במידת ראשית, how the continuation of the כתר begin? Well, it's Bereishit, but the word Reshit is Chokhmah. That's why the book from Rabbi Eliyahu Jian, Reshit Chokhmah, is a lot of
meaning to it. Bereishit, שהיא חוכמה, Bereishit, which is the beginning, which is ספירה of חוכמה, ירד הכתר ושרה עליו. The crown came and dwelled on that. ולא היה חסר מלמעלה. And it was nothing missing there from above. וכן בכל ספירה, every ספירה, every aspect of the manifestation of the 10 ספירות, when it shine to the next ספירה, הוא כמדליק נר מנר. It's like lighting candle from candle, ואינו חסר מן הראשונה. And it doesn't miss anything from the first one. ולא בחברתה, עד אין סוף אין תכלית. And not from the friend, and this is go till אין סוף, till the endless, and no end to it. ומי שבכיר אותו בזאת, and whoever know the creator בזאת, מה זה זאת? בזאת. שהיא המלכות. If a person experience the creator, the light of God, through the word בזאת, which is מלכות, כמו שמכיר אותו בעליונים ובתחתונים, like he know him from above and to below, בעבור שהיא כלולה מהעליונים. Because the מלכות is truly include from the above. שכל הפנים נראים בה. All the faces, all the aspect, all the פנימיות is revealed within her. How can all the aspect revealed within her? Let's understand it. והיא ייחוד וקשר כולם. And she is the unification and the connection of everything. שעל ידי אור החוזר העולה מן המלכות, when there is an אור חוזר, a returning light that come back from the malchut. Why there is a returning light come from the malchut? Because after tzimtzum malchut now have a masach, have a curtain. What is the masach? It's a wall, it's a prevention not to receive. Why you have a prevention not to receive? It's like now you divide mitzvot aseh velot aseh. So the malchut is aspect of midat adin. The malchut is the aspect of the desire to receive that we're not supposed to reveal. It's supposed to be hidden in Rosh Deloit Yada. Is the המלכות המסיימת. You cannot deal with it. So now is אור חוזר. So to the מסך, to the curtain, like a mirror, like a curtain, return the light. מתקשרים כולם מרים. ואור ישר בלי אור חוזר, כמו אור בלי כלי. So now the way it's happening, the אור ישר that come down, the only way it can reveal itself is with אור חוזר. When the light hit the מסך now return the light all the way to above, and then you have a complete existent. והיא מתלבשת בתחתונים. And this will be dressed within the below. כי כל מדרגה התחתונה גורמת תוספת אור למדרגה העליונה. We have rules. Everything below cause light to the one above, because the reflection. הנה כל שיעור תוספת אור חוזר ומושפע אליה. מתפשט עמו מתלבשת בתחתונים ממנה. So everything additional light has to be going to the malchut, and together with the light, she's revealing itself, or revealing the light. It's all in Talmud הספירות. ועל זה אמר הנביא, אל יתעלל המתעלל כי אם בזאת. That's why the Navi, the prophet, say, a person should not be proud or praise himself, only if he know me through the word זאת. זאת, כי אם בזאת. What is בזאת? במלכות. היא נקראת נבואה, we call it prophecy, מבחינת הנביאים. From the נביאים, we call it prophecy, was the נביאים נצח ועוד. שם נצח ועוד, וירים בה. נקראת חוכמה, we call the מלכות חוכמה, wisdom, מבחינת החכמים, from the wise people. דהיינו קומת החוכמה, meaning the level of חוכמה, מתלבשים בה. שכל הספירות של קומת החוכמה נקראים חכמים. All the ספירות of קומת החוכמה, all the ספירות of the ספירה of חוכמה, we call them wise. But remember, I mean, the aspect here is to understand the malchut with the curtain creator חוזר to reveal everything from above. והם כ"ח אותיות לכל מעשה בראשית. There is 28 letter to all the doing of בראשית. כלומר שאין שום פעולה נעשית בלי הגילוי של כ"ח אותיות. Nothing revealed itself until those 28 letters revealed itself. והם כולם נצרכים, and they all needed, בין לכתיבה, whatever you write with it,
בין לכל דבר נעשה בידיים. Whenever you do some action with your hand. כי פעולות הכך חטא אותיות הן בעשר אצבעות. How do you reveal 28 letters, or how do you reveal the 28 aspect? You have to reveal it with 10 fingers, like 10 ספירות. Why? מה זה שייך? What is דווקא מינה? What is the hand has to do with it? Because your finger, you have one hand, it's called yad. Yad. מה זה יד? Why you call it יד? יד is yudalet. Yudalet is yudalet. Prakim is 14 joint you have in your hand. That's why when you study Nitro, how to read the hand, you'd have to be related to the 14 prakim, to the 14 pieces of the hand. Now if you have two hands, which is 10 sefirot, 10 fingers, 10 sefirot, you have 28 because it's 14 times 2. וזהו סוד היציאה מהכוח אל הפועל. כולם בחוכמה וסוד הדבר, כולם בחוכמה עשית. What does that mean? The pasuk. כולם בחוכמה עשית. עשית is עשייה, is the בחינה ד'. חוכמה is the light of wisdom. The light of wisdom can only what's the purpose of light of wisdom? If you study Talmud Sefirot, before the Tzimtzum, the whole light of wisdom was drawn by Malchut and received by Malchut. But now, when the Malchut went under Tzimtzum, the Tzimtzum only took a place on all the Chokhmah, or light of wisdom, not on all the Chasadim. Because all the Chokhmah is the desire, all the Chasadim is not the desire. So Tzimtzum only taken all the Chokhmah. That's the part that's been preventing from Malchut to receive. But instead of it, we have Or Choser. And that Or Choser is revealed all the light that exists within the system. So, still not clear how is that connect to Amen. So now it's going to go into deep meaning of it. פירוש התיקונים. Now the בעל מעלות הסולם, הרב יהודה צבי ברנדבן, האדמו"ר, start to explain. ואבן, Amen בכל כוחו. Somebody say Amen with all his power. And we see it in so many synagogues that people say you should say Amen בכל כוחו. And people take it literally to scream the Amen, yes, Rabba, It's a good thing too. It's motivating. It's a good thing. It's not nothing that a Jewish person do by Kedusha, through the Torah, through the Tfilot, or through Maasim Tzavim or Tzedakah, is a mistake. There's no such a thing. If you do it for the Kedusha, it's always good. Even if there is competition for the wrong thing, Kedusha, בסוף זה יהיה טוב. הכל יהיה טוב. והנה אמן. הוא סוד הייחוד של זון. מה זה אמן? We already explained that before. אמן is the ייחוד of י' כו' כ' נדני. והוא שאמן בגימטריה צדיק א'. אמן is 91. כמובן הוויה אדני, which is י' כו' כ' and אדוני. ונודע כי הוויה הוא סוד זעיר אנפין. הוויה is the secret of זעיר אנפין. י' כו' כ' is the secret of זעיר אנפין. ועדי סוד מלכות. שניהם שייכים בחשבון צדיק א', when you create a union between them, they're 91. כבניין אמן, רק אמן. וכשזון הם בקטנות, when זכר ונקבה הם בקטנות, when the male and the female are in קטנות, מה זה קטנות? זה כאן קומה קטנה. מה זה קומה קטנה? מה זה קטנה? What is קטנות? We need to answer קטנות once and for all. קטנות, בניג קומה is קצרה יותר. It's a short קומה. A full קומה זה 10 ספירות, זה גדלות. קטנות, you don't have the whole 10 levels. So, אין להם רק בית כלים, כתר וחוכמה. So, we know, when you only have 2 vessels, which is כתר וחוכמה, of חיות גאורות וכלים, then כתר only can draw, if it's כתר חוכמה, so חוכמה can only draw נפש, and כתר is רוח. זה כתות. שמולבשים בהם בית אורות. נפש ורוח, so there's only נפש ורוח, מטעם ערך הפוך שיש בין כלים לאורות. Because we have ערך הפוך, the opposite aspect between light and vessel. מה זה the opposite aspect? And I hope by now you know, the light always coming from below to above. The vessel count from above to below, so we have a problem now. So that's mean when the light coming in, like a water going into a vessel, a tea, a coffee, that's the vessel. So the light that come into the vessel, first light that come in is the lowest part, because that low part hit the bottom eventually. But on the way to the bottom, it hit Keter, the one on the top.
So if you freeze it, let's say you can freeze it like a video that you freeze, it will stop exactly in the beginning. So the light that really belongs to Keter, which is Yechida, is not coming to Keter until the light of Nefesh getting to Malchut. So that's called Ofchiyut Torah Vekelim. So for that reason, if you only have Keter and Chochmah and you freeze the video right now, so Nefesh will go to Chochmah and Ruach will go to Keter. What happened with the other three or what? It's stuck because you froze it. That's called Katnut. Keter, but to Gadlut, means the Nefesh go all the way down. So you say, now, when you have Katnut, you have only Nefesh v'Ruach. Keter הוא סוד ד' אותיות הוויה. Going back, so what is Yud Kevavke Pashut? Simple Yud Kevavke is the 4 letter of the Yud Kevavke. The 4 letter of Yud Kevavke. פשוטה, מה זה פשוטה? Simple, just 4 letter. וחוכמה, so if you take חוכמה, הוא סוד 10 אותיות הוויה במילוי. We know there is 4 מילואים. So Yud Kevavke, there is מילוי אב, מילוי סג, מילוי מה ומילוי בן. מילוי אב is Yud Kevavke Yudin. Yud Kevavke Yudin, if you look, there's 10 letters. 10 letters. So now we have 10 letters from Chochmah, 4 letters from Keter. והוא סוד י"ד אותיות של שם מ"ב. And it's also the secret of the 14 letters of the name of Membet, of the name of 42. Of the name of 42. Shem Membet, usually we related to Dana Bekoach, but it's also related to other things. To other things, how you spell the name of God, how do you spell the Yud Kevavke. But there is many, many, many. And Rav Brandwein choose not to bring it here. But he's choosing to bring Yud Kevavke, Pashut, plus Chochmah, Yud Kevavke of 10 אותיות, together is 14. לכן מבאר הוויה הוא בכתר שבית שאין בזון רק לידי כתר באור הנפש, אז אם לוקים מאור אינסוף ברוך הוא. If you only have לידי כתר, so it's take the אור הנפש from the אינסוף, המקיף כל העולמות, that surrounding the whole world, שהקודם שנברא העולם, ובשמו, לבד בכתר, before it was a creation, before the צמצום, היה הוא אחד ושמו אחד. He was one and his name was one. He relate to the light, שמו relate to the vessel. שהוא מקיף המאיר מרחוק, במנוערת הנפש לבד. אחר כך הוא מבאר כלי החומה שבזון, באור הרוח, במנוערת הרוח, מאדם קדמון. And then, the אור הרוח start to come from אדם קדמון. בקו אין סוף ברור שיהיה בו עולמות אחר הצמצום. What happened in חוכמה? Now we start the קו. The קו. After the צמצום. וכשאין בזון רק י"ד אותיות. when זון, זכר ונוקבה, only have 14 letters, מה זה letter? vessels, שהם נפש רוח, which is נפש של רוח, אז נמצאים למטה מטבור דאריך אנפין. Where are they now? When they only have י"ד אותיות שהם נפש רוח, now it's קטנות. What happened in קטנות? Then they are all below מטבור דאריך אנפין. We have עתיקה, and we have אריך אנפין. When we talk about עולם הצילות, we have עתיקה and אריך אנפין, it's divided to 2. The keter divided to 2. So he's telling you, you take אריך אנפין, is the lower level of the keter of הצילות, which is called אריך אנפין, and we're talking about is טבור, because נקודת הסיום, the soft, the end, is in the טבור, because there's no רגלין. רגלין is in with האדם קדמון, okay? So we have טבור of אריך אנפין, which become the new soft, the new end, שהם נפש רוח, אז הם נמצאים למטה מטבור אריך אנפין. So now they are below the טבור. What is below the טבור? וכוח שלהם, and the 28 of them, שהוא סוד מילוי המילוי, because the fulfillment of the fulfillment. מה זה fulfillment of the fulfillment? You have י' כו' and you have מילואים. So for example, you can write י' כו' like the י' you take to י' ו' ד', but then י' ו' ד' also can be מילוי of מילוי. If you take the י' itself, it's also י' ו' ד', the ו' become ו', and the ד' become ד' למד ת'. So now you have מילוי של המילוי. Then if you take the A Yud, it's become A Aleph. So the A is no longer A Yud, is A ve'Aleph, and the Yud is Yud Avdalet. So מילוי של המילוי become 28. ובינה ותפארת מלכות שלהם הם נפולים. What happened to the בינה תפארת מלכות? What happened to them? We only talk about כתר וחוכמה. הם נפולים. They fell. Why they fell? Because, as you know, מלכות going up
divided. That's called Tzimtzum Bet. But here he's talking about Keter v'Chokhmah is the only active right now in the vessel. So now there's no Bina, Tiferet v'Malchut. They're not there. So what happened? They fell. Where they fell? to בריאה, יצירה ועשייה. אמנם, מי שמכיר אותו בזאת, but whoever know the creator through the word זאת, היינו שתיקן את המלכות בסוד הכתוב מי זאת עולה מן המדבר, the person who fixed the מלכות. How do you fix the מלכות? You know that מלכות, it's kaf small, that's why it's drawing the light of חוכמה. But kaf small is, without kaf small you cannot have right column. You need a kaf small, you need a left column. The left column is the desire. When you had the chasadim, when you had more the chasadim of the right column, now you have unification of the center column. מסך דחיריק. בסוד הכתוב מי זאת עולה מן המדבר. There's a verse that say, מי זאת עולה מן המדבר? Who is it for a female that rise from the desert? Who is it from the word is זאת, לא מזה. זאת always is מלכות. שאלה את המלכות לבינה. So we know that מלכות went up to בינה in צמצום ב'. So מי זאת עולה מן המדבר? Who is it rising from the desert? Desert is of course, it's איפה שהמלכות. עולה מן המדבר, עולה משם המלכות, עולה לבינה, עם כל התיקונים שמבינה המלכות אל המלכות יחדיו. And then they walk together, like in מגילת רות, about רות and Naomi. Right? ותלכנה שניהם יחדיו. זה יצא נור נרב, זה יצא בידי רמק, זה יצא ברבי חיים ויטל, ותלכנה שניהם יחדיו. They both walk together. Who is the שניהם? שניהם is the בינה המלכות. כמו שמכיר אותו בעליונים התחתונים. אז הוא מעלה את הכוח שלו. זכר ונקבה עולים למעלה מפרסה. Then, when they are together, when we do צמצום ב', what is the צמצום ב' helping? Because we are now talking below the taboo. We're talking about below the taboo of Arichan Pin. How do you fix it? What do you do to fix it? Well, you need to do a second צמצום. Second צמצום is לעדן, to gentleize. The Malchut is softer with מידת הדין. It's mixed with מידת הרחמים of Pin, and now it's you can use it. אז הוא מעלה את הכוח שלו, זכר ונקבה עולים למעלה מפרסה דה אריכן פין. So they go above the אריכן פין, from the parsa mean horseshoe. Remember, the horseshoe has been created with tzimtzum bed. Why horseshoe? You call it because if you look at your rib cage, the heart and the lungs are above, below that, it's all the physical organ which represent the whole idea of tzimtzum bed versus tzimtzum bed, the whole idea of the upper and the lower. ומקבלים את המוחין לגעת לו בבינה דה אריכן פין. Then they can receive the gadlut, then can receive the gadlut for bina of Arich Anpin. As begin zon shem besod amen. Then the zon, which are zachar v'nekeva, which is amen, kol hakoach shel sod koach haotiyot bilui da bilui. Then they receive the whole fulfillment of milui da milui, because I said to you, milui da milui is when you take the letters, rewrite all the letters and spread them big. Ve'yesh lahem nahi. Now they have nahi. If you have nahi, what did we say? You have nahi the klim, you have gar the orot. Until now we don't have gar the orot. You have in a way nahi the orot, if you can say it. לכל נפש רוח. ואז המלכות מאירה אל תחתונים אורות הנבואה. Then the malchut can shine to the below, the light of נבואה, of prophecy, אורות חוכמה, light of wisdom. וזה אמרו, וכוח הדבן לכל עובדת בראשית. לנסות עולם התיקון, בשיתוף מידת הרחמים ודין. The whole idea of the עולם התיקון, the whole idea of the תיקון of צמצום ב', the whole idea of שיתוף מידת הרחמים בדין, making בינה and מלכות work together, then you can reveal things. Otherwise you cannot reveal anything, because everything is קבוע. וכולו נינון בין לכתיבה, and it's all known, whenever you write it, אני בסוד עליית מן, שנקרא כתיבה. מה זה כתיבה in Kabbalah? Writing in Kabbalah meaning מים נוקבים. You elevate מים נוקבים both from below, תור מצוות, תורה מעשים טובים. When you do that, you elevate female water, or נקבה, נוקבים מלמטה, meaning from below to above, and that's כתיבה. בין, בכל מילה דוד ביד, הנה קבלת המוחים והברכות, דווקא כך פרקים דילון בעשר צבעים. כעשר אותיות הם שם ממאי, הוא סוד 10 צבאות. And what is the 10 finger has to do with that? So teach us, האדמו"ר בברנדווין, כעשר אותיות, the 10 letter of the שם ממאי. שם ממאי. שם ממאי זה י' כו' כ' אלפין. אלפין. To remind you of צמצום ב', because א', if you know the י'
and the Yud below, and the Mechitza, that's Tzimtzum Bet. Keser Yod Shem Hey, which is the 10th finger. ולעת קטנות הם דוגמת אצבעות פשוטות בלי פרקים. But when it's, so how do you do קטנות? When they are finger without prakim. So what you're going to have finger with no prakim? You're going to have 2. You're not going to have 14 and 14. You're going to have one hand, there's 1, no prakim, no joint. Prakim in joint. So it's one hand, and another hand, you have 2 hands, that's it. שאינן מורשות לשום פעולה. It cannot do anything. It's like before, קטנות, because it's 2. אבל אין גדלות, when it's become גדלות, שמשיגים את המילוי שלהם ויושב הכוח, when you get the fulfillment of the fulfillment, spreading the letters and open them, now it's 28 פרקים, that we call them כוח אדם. כוח mean power, אדם mean human. אדם is the same numerology value as 45. 45 is the י"ק ו"ק כאלפין, which is in זעירנפין. כוח is the 28. The 28. ישימו עכשיו לפעולה. Now they're ready. ודי הוא רזה מהכוח אל הפועל. Now you understand what it say, מהכוח אל הפועל. מהכוח, from the force, from potential to actual. And here that one will say, look at זוהר חדש יתרו. It can really help you to understand that section. It says, זוהר חדש יתרו, מאמר ג' אלמין. He say, you can read that section, it will help you to understand it better. In זוהר חדש יתרו, מאמר ג' אלמין, מחשבה דיבור מעשה. It's a section that called ג' אלמין, 3 word, W-O-R-L-D, מחשבה דיבור מעשה, thought, talk, and action. So he say that section can help you to understand it better. וכולם בחוכמה, and you create everything with wisdom. כל התיקונים נעשה על הר התוכמה, כלא חסדים לשום ציון. So all the תיקונים, all these תיקונים, is basically happen only in חוכמה. That's why it's a כולם בחוכמה עשית. You did or you act everything with wisdom. Why it's a עשית only in wisdom? Because you don't have צמצום on אור החסדים. You only have צמצום on אור החוכמה. Till next time, thank you so much for listening.